Hi everyone, this is Infant Vikram, Business Study Lecturer from Don Bosco PU College, Chitradurga. Before jumping into the class, we shall have a small recapitulation of the previous class. See, always we go with the recapitulation because concepts are interlinked. If we have a small idea or a small idea of previous concepts, it will be easy for us to learn about the new concepts. In the previous class, we learned about two concepts: meaning of organizing and steps in the organizing process, right? In the meaning of organizing, we saw that organizing is nothing but arranging three types of resources: financial resources, human resources, and physical resources. After arranging these three types of resources, we have to create relationship among them. What kind of relationship? Working relationship among them, so that they will start their work. The real work starts there. This is what organizing. I mean, three types of resources na arrange ಮಾಡೋದು. Financial resources from whatever the possible sources ಇಂದ arrange ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಷಿನರೀಸು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, the necessary physical resources will be brought. To use those physical resources and financial resources, we need human resources. For that, we hire human resources. And after arranging these three types of resources, we have to create a reporting relationship or working relationship. This is what organizing anta nodidvi, right? Okay. Next, we saw or we learnt about steps in the organizing process. We saw or we learnt about 4 steps. The first step is identification or and division of work. I mean, here we identify the activity to be carried on in the organization for a particular period of time. For example, we identify activity of a production of 100 tons of steel. This is activity to be carried on in the organization in the coming days or in the coming months. Next, this activity has to be divided into smaller parts. That is what? Division of work. Right? Division of work. I mean, this activity will be divided into smaller parts like purchase of raw material, purchase of transportation, furniture and fittings, land and building, then raw materials, whatever the necessary things for the production process, the purchasing those things. Then arranging financial resources or paying or repaying the loan. Then production of the product, collecting information about the customers, advertisement about the product. See, these are many activity derived from the single activity, single work, that is production of 100 tons of steel. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, 100 ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದೇರ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್, ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ದೇರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ದೆನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ರೀಪೇ ಮಾಡೋದು ಲೋನ್ನ.
ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕ್ವೇರೀಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳನ್ನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್. For example, purchase of raw material, machineries, furniture and fittings, transportation, the purchase of necessary things, all the things, purchase. All the things have got similar nature, and these things will be grouped, made as one group. And for that group, we give name as purchase department. Conversion of raw material into finished goods or semi-finished goods, and packing them. All these activities will be grouped as made as one group, and will be given name as production department. So ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ, ಈ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಇರೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. That is what departmentalization ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. Got the point, right? Okay. Next one, assignment of duties. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ನಾ ಹೋಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, collecting information about the customer, their capacity, buying capacity, their likes and dislikes, their expectations, what are the features they expect from the product, all this information to be collected. And this work plus advertisement about the work, all these things will be given to which department? Marketing department or advertising department. Conversion of raw material into finished goods or semi-finished goods, packing them, shifting them from the place of production to the safe place, that may be warehouse or go down. So all these activity will be assigned to which department? Production department. So these divided activity will be assigned to different department. That is what? Assignment of duties. Next, establishing reporting relationship or working relationship. Each department will be given heads, departmental heads. Purchase department will be given one head or manager or in charge or supervisor, whatever it may be, or quality auditor, team leader. One higher authority will be appointed for each department. They have to take care, and that departmental head will be introduced to the team members, saying that, you see, this is your head, you have to report to that head. Any queries you can contact that head. Any permission you need to get from that person. And for that head, see, these are the employees working under, will be working under you. You have to guide them, train them, you have to take care of them, you have to teach them how to do work, and you have to get the work done from them. This is all about establishing working relationship or reporting relationship. You got the point, right? This is all about the previous class. Now we shall start with the today's concept, that is importance of organizing. What are the benefits the company may get or you may get when you undertake organizing function. ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ, ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. You got the point, right? If you don't know, just go to previous video and check what is the real meaning of organizing. Okay, the first benefit of organizing is benefits of specialization.
I mean, employees will be becoming expert, and they will get specialized in each work ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. When we undertake organizing function, employees will become expert, or employees will get specialized in their own field. ಹೇಗಂದ್ರೆ, see, in the organizing steps we saw that they create departments, right? And each activity of based on the nature, activities will be assigned to different department. For example, purchase department will be given activities like purchasing raw material, machineries, transportation, then etc., whatever the furniture and fittings, etc. Purchasing work will be given to purchase department. So when they do the same work repeatedly, they will become expert, right? Even when we do the same work repeatedly, after so many months or so many days or so many years, we become a specialist in that work or specialist in that field, right? ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬೇಕೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಸೇಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸಗಳು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಷಿನರೀಸ್, ಆ ಕೆಲಸ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ for so many months or so many years, they will become experts. I mean, they will attain specialization. You got the point, right? Okay. Okay, next we shall see about the next benefit, that is clarity in working relationship. Here again we shall go back to the steps of organizing or organizing process. They create different departments, right? After creating different department, they appoint heads for each department. There will be head appointed for purchase department, head appointed for marketing department, head appointed for sales department, etc., right? There they create working relationship. I mean, this is your head, you have to report to that head. You see, these are the employees working, will be working under you. You have to train them, you have to take care of them, you have to get work from them. So there will be clarity in working relationship. Employees will be knowing who is our leader, to whom I should report, to whom I should ask permissions, from whom I should learn work. There will be clarity, there will be no confusions. But when there is no organizing process, there will be no departments, there will be no heads, departmental heads, and there will be confusions. Employees will not be knowing who will be our leader, to whom I should report, to whom I should ask permission, from whom I should learn work. So there will be no clarity, there will be confusions, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರೈಟ್? ಯಾವಾಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಡ್ಸ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಡ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಡ್, ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟೀಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗೂ ನೀವೇ ಕಾರಣ, ನೀವೇ ನನ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಟೀಮಿಂದ ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್, ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಇವರಿಂದಾನೇ ನೀವು ಕೆಲಸ ಕಲಿಬೇಕು, ಇವ್ರ ಮೂಲಕನೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಲೀಡರು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಹತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ,
ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲೀಡರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೇ ಲೀಡರ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಟ್, ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ the next benefit or importance, that is effective administration. Effective administration. See, effective administration is nothing but when a manager follows his responsibilities without fail. According to you, what are the responsibilities of a manager? Giving correction, feedback, training, communicating them about the updated information, motivating them, directing them, controlling them, right? This is all about the responsibilities of a manager. When a manager follows all his responsibilities without fail, that is what effective administration or effective management. So this statement says that when we follow organizing process in the organization, there will be effective management or effective administration. There will be, because see, again we shall go back to steps of organizing process. There they create different department, right? After creating, they appoint leaders for each departments, or department heads for each department. There will be head for purchase department, sales department, advertisement department, production department. There will be head for each and every department, and he or she will be responsible for that department. He cannot blame any other person for the failure of his department or her department. So when there is one leader, what will happen? Their manager or head will have to follow all his responsibilities or all her responsibilities, like training, correction, feedback, motivating them. All their responsibilities they need to follow, because higher authorities will ask the leader for the failure of that team, right? So when they create departments and appoint a leader for each department, all these things like training, correction, feedback, motivation, everything will be followed. When there is no organizing, there will be no departments, there will be no leaders, and when there is no leader, all the responsibilities will not be followed, right? So when there is organizing, all the responsibilities of a manager will be followed, which is nothing but effective administration, right? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಲೈಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಷನ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್, ರೈಟ್? ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ? ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡೋದು, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಡ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೆಡ್ ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ಹೆಡ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಟೀಮ್ಗೆ, ಆ ಹೆಡ್ಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಹೆಡ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಈಗ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಹೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಡ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಹೆಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ನೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನೋ ಹೆಡ್ಸ್, ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ನೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ?
I said when there is organizing process, there will be effective administration ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. I mean, employees will be trained properly without fail. Employees will be guided. Employees will be corrected. Employees will be motivated. Employees will be directed, controlled, right? ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಕ್. When they learn more about the work, there will be minimization of the wastage of resources, which is nothing but optimum utilization of resources, right? Optimum utilization of resources ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್, ಎನರ್ಜಿ, ಮನಿ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ತರೋದನ್ನ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. You got the point, right? Okay, we shall pass on to next benefit or importance, that is adaptation to change. I mean, accepting the changes taking place in the market. You know, we are operating in the dynamic society which changes often, which keeps on changing, which is not stagnant, right? Okay, for example, technology is updated in the market. We have to accept it, right? All of a sudden we cannot implement or install the updated technology and ask the employees to work with the updated technology. ಒಂದೇ ಸರಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ದೆಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲ? ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಬರಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೇನೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ರೈಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ಹೆಡ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಹೆಡ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ಕರೆಕ್ಟೆಡ್, ಗಿವನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. When these things take place, employees will be able to accept the changes taking place in the market. Okay, fine. Okay, next is expansion and growth. Expansion and growth. See, expansion and growth is nothing but development of the company. I mean, for example, we have got company in Chitradurga. The company gets profit. That profit is utilized for establishing one more branch in Hiriyur. And again, from those two branches, we get profit. That profit will be utilized for establishing one more branch in Bangalore. This is what expansion, growth and expansion. Right? To be very simple, increasing 3 types of resources is expansion and growth. Financial resources, physical resources, and human resources. When these 3 types of resources increase, it is nothing but expansion and growth. When this expansion and growth takes place, when the company gets profit. When the company gets profit, when the resources are used in an optimum way. When the resources are not wasted, or when the employees' efficiency
is increased or when the productivity is increased. When the productivity is increased, when the employees are trained properly, when the employees are corrected properly, motivated properly, when these things happen, when there is effective administration. When there will be effective administration, when there is organizing. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ? ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ನೋಡಿದ್ವಾ ಇಲ್ಲ? ಜಸ್ಟ್ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೇಗೋ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? Okay. This is all about importance of organizing. In the today's class, we had a recapitulation of the previous class, that is meaning of organizing, steps in the organizing process. After that, we learnt about importance of organizing. What are the benefits of specialization? I mean, when the organization follows organizing function, employees will become specialists in their own field because they will be repeating the same work for the long time. When they repeat the same work or when they do the same work for long time, they will become expert. Next, there will be clarity in working relationship. There will be no confusion because they create department and appoint head for each department. Next, we learned about effective administration. I mean, when they create department and appoint head for each department, head will carry on his responsibilities without fail because he will be caught, right? He will train the employees, correct the employees, motivate the employees, all these things. Then there will be effective administration. When there will be effective administration, employees will learn more about the work. They will learn more about the work and there will be no wastage of resources, which is nothing but optimum utilization of the work. When there is optimum utilization of the work, the company will get profit and automatically the company will go for the growth and expansion. Okay, thank you. We shall learn about the next concept, that is types of organization structure, in the next class. Okay, thank you.